Salut, c'est Benoît, bienvenue dans l'épisode 1 du Food Respect Tour. Tout commence à Bruxelles où j'ai passé 3 semaines chez Permafungi, une start-up innovante d'agriculture urbaine. Je m'appelle Julien, j'ai 32 ans, je travaille chez Permafungi, je suis en couple et je vis à Bruxelles. Permafungi, l'idée de base, c'est de produire des champignons sur du marc de café recyclé. Mais plus que ça, l'idée, c'est de contribuer à ce qu'on appelle la résilience urbaine, ou comment la ville va surmonter les chocs auxquels elle fait face. Et on le fait avec plusieurs facettes. Recycler un déchet à 100%, créer de l'emploi local, durable, non délocalisable pour des personnes peu qualifiées, produire de l'alimentation saine, minimiser les énergies fossiles et favoriser l'économie locale, que ce soit au niveau des producteurs ou des consommateurs. Alors, on a plusieurs activités et donc plusieurs types de clients. Les 3 activités, c'est Eat, Grow, Learn. Eat, la production de champignons et bientôt de chicons. Grow, c'est la vente de kits qui permettent à chacun de cultiver des champignons à domicile. Et Learn, c'est la sensibilisation. Alors, pour les champignons, on les vend ce qu'on appelle en B2B, donc en circuit court dans des magasins bio à Bruxelles. Les kits, on les vend en B2C, donc directement aux consommateurs sur notre site en ligne, ou aussi via des magasins bio. Pour 2015, on a recyclé 12 tonnes de marc de café, on a produit 3,5 tonnes de champignons, on a parcouru 4000 km à vélo, on a organisé 22 workshops pour former 250 personnes, on est 7 personnes, 6,5 équivalents temps plein. Il y a une saisonnalité, pas parce qu'on le souhaite, parce que les gens mangent bizarrement jamais de champignons en juillet-août. Donc pratiquement tous les clients, le 30 juin, m'appellent en me disant on n'a plus besoin de champignons. Donc on dirait qu'ils se sont passés le mot. Donc on a une grosse saisonnalité pour le champignon frais. Pour les kits, même chose, on a une saisonnalité, mais là c'est plutôt à Noël, comme cadeau original et durable, ça explose. Donc on essaye de se diversifier pour faire face à cette saisonnalité. Il y a plusieurs défis. D'abord, il y a des défis qui sont liés à notre secteur d'activité type, c'est-à-dire par exemple dans le monde du champignon, c'est la contamination par d'autres champignons. Ça c'est un gros défi, c'est contrôler la contamination. Il faut une spécificité technique assez poussée. Alors je passe tous les détails sur les flux laminaires, sur les conditions d'hygiène strictes, etc. Mais en gros c'est toujours lié à l'hygiène. Et donc c'est pour ça qu'il y a un ingénieur agronome dans le projet. Un autre défi, c'est de montrer que prendre d'abord le social et l'environnemental peut être rentable. On y est pratiquement aujourd'hui, on reçoit encore quelques subsides, aux alentours de 20-25%. Il faut encore montrer que c'est rentable sans subside. Et puis les autres défis, c'est des défis auxquels font face toutes les jeunes entreprises, des défis de cash flow, des défis de lancement. Mais je dirais que voilà les gros défis. Et l'idée, c'est d'arriver à vaincre ces défis-là pour montrer que c'est possible et puis dupliquer notre modèle. Je pense qu'on est au bon moment. On essaie de faire au mieux pour recycler un déchet, pour produire de façon saine. Et c'est comme tout, il y a un instant T. Et je pense que c'est quelque chose qui parle aux gens. Et donc, on ne fait pas ce projet-là au départ pour être reconnu ou pour qu'on parle de nous, mais évidemment que c'est le projet à aller plus loin. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on parle de plus en plus de Permafungi parce que je pense que les gens ont envie d'entendre ce genre d'histoire. Ce qu'on essaie de faire humblement, c'est d'apporter des changements dans les habitudes de production et de consommation. On est complètement open source, donc nous, l'idée, c'est de partager nos idées un maximum, et donc il y a beaucoup de gens qui viennent chez nous pour se former et faire la même chose. Le Café des Sports à Toulouse, le Champignon de Marseille à Marseille. Donc, on était les premiers en Belgique, il y a toute une série de projets qui ont été inspirés. Donc, oui, je connais beaucoup d'initiatives similaires et c'est une bonne nouvelle. Pour moi, une alimentation positive, c'est une alimentation qui va tenir compte du producteur final, qui va lui apporter les nutriments et la qualité qui est importante pour lui, mais c'est aussi une alimentation qui va tenir compte du producteur, qui va tenir compte du producteur et du social, que ce soit au niveau de l'environnement, des travailleurs, tout au long de la chaîne de production. En voilà une bonne idée.
En plus, leurs champignons bio sont délicieux. Je quitte maintenant Bruxelles en prenant le bus pour aller en Allemagne, direction Berlin. Là-bas, j'ai notamment rencontré un expert en aquaponie, ECF Farm Systems. My name is Nicholas Leschke. I'm 38 years old. I'm the co-founder of ECF Farm Systems. I'm the CEO of this company, and currently we're at the ECF farm in Berlin. It's our aquaponic farm where we produce fish and vegetables. As a company, we're specialized on sort of the planning of aquaponic farm systems for clients. So in order to do so, we have about a 1,800 square meter farm, our reference farm, which we're in right now currently. And this is to showcase to our clients how a farm can be run in an urban environment. But our farm systems do not necessarily need to be operated in urban environments. They can also be operated on the countryside. It's just a very efficient system to produce food. When we started out, we did a lot of tests with all different kind of things. We did tomatoes, bell peppers, cucumbers, eggplants, watermelons, pineapple, all different kind of herbs, salads and things like that. This year we're just going to do herbs, different kind of herbs. They work quite good. I mean, leafy greens anyway work very good in aquaponics. We can produce in our 1,800 square meter farm about 35 tons of fish on an annual basis. Currently, we only have tilapia in the system. I'm ordering barramundi to do a test. I think our fish expert is very good. He's got a lot of experience, and the system that we have in there is made for pipe perch. It's very flexible, actually. And this year we're producing in our greenhouses about 400,000 pots of plants. It's a good solution to produce food. If you look at food production, there's a lot of resources wasted, I think. We're not very resource efficient. When it comes, for example, to vegetables here in Germany, as an example, right now it's winter, we import goods from arid regions, for example, from Morocco. So we get tomatoes now from Morocco. It doesn't make sense to import water in form of this tomato. And on top, these tomatoes are not very fresh. They don't taste very good. And they've been transported a long way. So cooling chains, transportation mileage, CO2 balances, all not too good. So if you produce locally at the consumer, then you can do it with a lot better balance. And in the system that we do, the aquaponic system, you have a very efficient way to produce fish and vegetables and reduce all these footprints. For example, the water footprint in aquaponics, you double use the water. So you use it for fish production and you use it for vegetable production, which means you already have the balance to any other system, right? The water balance. Now, the CO2 deriving from the aquaculture, we put it in our greenhouses as additional fertilizer, and the plants neutralize this CO2 and create O2. Another good thing, of course, we don't have transportation and very little cool chains because, we harvest and then it goes out to the consumer. Main challenges are, I'd say, the control technology. I want to become more water efficient and want to sort of reuse the wastewater that you do have from the flushing processes of the drum filters. But apart from that, the software that we're developing with the measurement and control technology, that's pretty much where I think we can become better. Okay. Well, main opportunities is having good partners, maybe some collaborations with supermarket chains. That'd be very, very good. And build farms for them. Both sort of small chains, but also large chains. I think we're the only ones that have large-scale aquaponic systems that are profitable. For example, our client in Switzerland, he's now planning the second large farm. He has the distribution really in good hands, and he's profitable. Positive food. I want to know where the products come from and how they're produced, and if it makes sense, to buy these products. Après l'aquaponie, allons dans un autre quartier de Berlin voir ce que propose InFarm en se basant sur l'hydroponie sans utilisation de pesticides. My name is Rebecca Griffiths. I'm head of marketing communications at InFarm. InFarm, it's an urban farming startup. We produce vertical farming technology. The systems themselves are hydroponic, that it's sort of a circular system. Everything is sort of controlled and monitored by the brain of
or at the base of the system, which controls then the water input, the nutrition, the temperature, the humidity, the lighting. So all of that information, all that data is also collected. The substrates right now, so the growing medium, it is a combination of organic fibers. Currently we're focusing on leafy greens, salads and herbs. But the idea is that we do want to be able to grow everything. We're obviously able to produce a significant amount more produce in the same space, because we are maximizing space, so to say, with its with the verticality. So yeah, we are able to produce produce 365 days a year, despite whatever climate, whatever happens with the climate or whatever natural disaster there might be. We're somewhat resilient to that. So all year. Biodiversity is quite a huge or a key topic for us. So we're really trying to reintroduce produce that is not normally found, and also making sure that our systems are able to produce the healthiest, most nutritious plants possible. We're also trying to bring farming from a rural environment or a rural context into urban environments, or into sort of a distributed network, sort of a system rather than isolated and imported eventually. So it's actually the idea of bringing farming into where people actually are living and eating. I mean, cities are only getting bigger, populations are growing and they're moving into cities, and so yeah, we're really trying to anticipate that trend and anticipate that and build a farming system that works for that, rather than a system that is somewhat archaic. We are about 45 people. There's a lot of areas of specialties that we need. Plant scientists and software developers and architects and industrial designers, and then there's the entire business side of things, the marketing specialist, business development, operations. I mean, it's quite an undertaking to build a company like this. So we have a lot of people at this point, which is great, and they're fantastic. They're really experts in their field. So it's interesting bringing those worlds together. Our customers, retailers, restaurants, hotels, bars, but even, you know, that could extend even further than that. I mean, the options are sort of unlimited. Anywhere where food technically is served could be a potential location for our farms. We installed a farm inside of the fresh produce section of the supermarket. Currently we have our first in-store farm in Metro Cash and Carry in Berlin, but we are we have a pipeline, I guess so to say, for the next year. You can expect to see lots of farms in the next 6 months even. So the challenges, I think, come down to consumer education, because I think when people see a piece of technology like this and food being grown in it, it's so foreign to them. It's really something that they haven't seen before. So that has been, I think, that will be one of our key challenges, is to find ways to really prove that the produce that's growing in our systems is natural. It's good for you, even better for you than the produce you might be buying somewhere else. You don't see the supply chain when you walk into a biomarket. You don't see the supply chain when you walk into a traditional supermarket. You see everything here. So that is our challenge. The systems have lighting, and that they're using energy. So this is definitely also a challenge for us, I guess, is to educate and prove that our systems, although they're using energy in comparison to the energy required for the current supply chain, the difference is quite startling. But how do you transmit that information in a split second in a retail environment? That's the question. So positive food means, for me, on an energetic level, that the energy and the nutrients and the environment through which produce is grown reduces impact. I guess there's the environmental impact element, but also sort of an energetic element, so to say, that if this produce is or food is taken care of, and it's well treated, I guess, then the person who consumes it, i.e. myself,
also reflects the same values. So my actions maybe are better, and I make smarter choices, and I'm more concerned with my community. So I'm very positive about the future. You have to be. We're really doing something that in preparation for a future, because we believe there will be one. And we want to make it the best one possible, or we want to contribute to it. We might not be the end solution, but we will be a tool, or we're maybe just that we're the ones that start, and maybe there will be businesses that continue on from the work that we've done. So the idea is not profit driven in that sense, it's very much about helping to create a future. Nous avons vu 3 types d'agriculture urbaine très différents, chacun ayant ses avantages et ses inconvénients. Cap vers la Russie en prenant le transsibérien. Je m'arrête au lac Baïkal, le plus grand lac au monde, qui contient 20% des ressources en eau douce de la planète. Direction un village de pêcheurs en chien de traîneau. J'y apprends que la réglementation protégeant le lac est très stricte, car l'économie locale dépend du poisson, pêché de manière durable et vendu sur les marchés. Le poisson est séché pour éviter au maximum le gaspillage alimentaire. Et j'apprends aussi que les coopératives se développent et que la Russie est un des rares pays au monde à interdire les OGM dans la loi. Avant d'aller à Berlin, je suis allé en Italie, à Bolzano. Mon ancienne coloc Silla m'a appris à faire de la focaccia, un vrai délice. Si vous voulez la recette, n'hésitez pas à aller sur mon site foodrespect.com dans la rubrique Recettes du monde. Truc numéro 1, la carte prépayée. Elle permet de payer et de retirer de l'argent dans tous les pays. Si en plus on peut la prendre de manière équitable, c'est encore mieux, par exemple avec la coopérative Newbie. Truc numéro 2, le Flexi Remix. C'est le truc pour avoir internet partout. On colle une pastille sur la carte SIM et le tour est joué. On n'a plus qu'à aller d'un pays à l'autre et on a internet. Truc numéro 3, le chargeur externe, qui est super pratique en voyageant car on n'a pas forcément accès à différentes prises d'électricité. Et donc c'est vraiment très utile. J'ai pris un chargeur qui permet de charger mon téléphone 4 fois, ce qui me permet d'être à l'aise.